Fitness is very important in life. ஆரோக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஆரோக்கியம் வந்து எதனால் வருதுன்னா the conditions of your health starting from your heart. ஏன்னா heart is the main pump which keeps you going. எனக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் எனக்கும் மருத்துவத்துக்கும் ரொம்ப தொடர்பு உண்டு. எப்படி தொடர்பு உண்டுன்னா, நீங்கள் டாக்டரானா நான் டாக்டர் இல்லை, ஆனால் டாக்டர்லாம் என்னை பார்த்து படிச்சுக்கிற அளவுக்கு நான் வந்து பேஷண்ட்டாக இருந்திருக்கேன். So like if I'm living today with a major surgery, Dr. Jairam Pringle, the same faculty as Arvindan sir, ortho surgeon in Hyderabad, when I had a fall about 60 feet down and I had a C4, C5 injury, and it's a miracle that I was saved. I was saved by the doctors and who did a grafting from my hip and then placed it on my C4, C5 and 2 plates and 4 screws. So that's why I think I'm an Iron Man now. So I was saved by a doctor, so here I am living my life, a second life. And as regards to the heart, and today the electrophysiology unit that has been introduced, and இதை பற்றி நான் கொஞ்சம் தெரியும். எனக்கு அண்மையில் வந்து என்னுடைய very close friend, his daughter is actually a surgeon. So the heartbeat has gone to a level of 240, 250 and beating really hard. And then they said there's no specialized treatment in Chennai and they had to fly her down to Hyderabad. அப்போ தான் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால், heartbeat can go even higher than what your normal 120/80 and you go to 220, 230. It's a different kind of a condition which you have to have specialized treatment for that. And I think this is where electrophysiology comes in for the cardiac patients who the rhythm starts increasing. இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கணும்னா நிறைய பேர் பார்த்து இருந்தப்போ நீங்கள் வேறு வயரு ப்ளக்லாம் காமிச்சோன்னா அதெல்லாம் வேறு உள்ளே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் an electrical system which keeps driving our entire body. So I think the rhythm when goes up, it can also come down. Sometimes நிறைய patients வந்து 120/80 is basically considered to be normal, but it can come down to 60 also. And heartbeat on this, sometimes it can be even 49. I don't have to get alarmed with that because Bjorn Borg, the tennis player, had a 49 thing and I've got 48. So that's the fitness level that I maintain. So yes, that is what the resting period is about 48 to 50, doctor. So many people wonder how do I keep it at that level. I don't know. I think God given a gift to me. And the regular exercising, that is what I do. So I push myself to even my cardio exercises to about, though I can, age is 71, of course, the eldest of the entire group over here. So plus 100 then I papa, so 71 plus 100 is 171. So I push to about 120. More than I don't push, even I can push 140. I say, no, Sarath, that's enough, you can push enough. You're not going on competitive speed. So the doctors, a lot of things are there because I had a hospital. And again, I'm connected to Arvindan sir. It was called United Apollo Hospitals in Coimbatore. It was United Hospital, then I got the franchisee of Apollo Group, and it was United Apollo Hospital, and Dr. Venkat, one of the top surgeons as a hip replacements are concerned. And அவரோட நான் இருந்தேன், பட் தென் he had to leave for UK. ஸோ எனக்கு அவர் வந்து சர்ஜரிலாம் பண்ண கற்றுக் கொடுத்துருந்தாருன்னா ஒருவேளை நான் அதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கலாம். I couldn't do it. Anyway, Venkat is still a good friend of mine doing well in London. And அந்த வேலையில் பார்க்கும்போது only thing we can tell the whole world, ஒன்று வந்து நோய் வராமல் பாதுகாக்கிறது ஒன்று, நோய் வந்த பிறகு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது it is all available in our country. Doctor very nicely put. ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ திங்ஸ் இன் இந்தியா என்னன்னா, நீங்கள் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபார் டு மெயின்டைன் சம் சீக்ரஸி லெவல்ஸ் ஆர் மெயின்டைன் சம் ப்ரைவசி, பீப்புள் டூ கோ அப்ராட் டு கெட் தர் திங்ஸ் டன். பட் ஐ லெட் மீ டெல் யூ, வென் யூ கோ அப்ராட், ஒரு மருந்து வாங்க முடியாது உங்களால். ஒரு தலைவலி மாத்திரை போய் நீங்கள் லண்டனில் போய் இறங்கி நீங்கள் வாங்கணும்னா அந்த ஃபார்மசிஸ்ட் வில் நாட் கிவ் இட் யூ. நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஜுரத்துக்காக எனக்கு கேட்டு ஒய்ஃப் நான் லண்டன் போயிருக்கும் போது we had to take recommendation for Birminghamல ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பேசி, அந்த டாக்டர்கிட்ட பேசி, அவர் லண்டனில் ஒரு டாக்டர்கிட்ட பேசி, அவர் நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ ஹியர் வி ஜஸ்ட் கோ அக்ராஸ் டு தி ஃபார்மசி அண்ட் பை எனி ட்ரக் தட் யூ வாண்ட். ஆன்டிபயோட்டிக் வாங்கினா இப்போ வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அவனே நாட்ஃப்ளாக்ஸ் ஒன்று போட்டுடலான்றாங்க. என் வீட்டில் கூட கேட்டாங்க, நாட்ஃப்ளாக்ஸ் சாப்பிட்றீங்க டாக்டரை கேட்டிங்களான்னு. இல்லைம்மா சாப்பிட்டா சரியாயிடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்படி வி ஹவ் பிகம் மோர் எஜுகேட்டட் ஆன் மெடிசன், த ட்ரக்ஸ் as far as concerned. So that we take it for granted, these are good things for us. So every time when you take something, I think you should consult your physician at least, whether it's good for you or not, whether there are any other condition inside. அப்புறம் இந்த வந்து கார்டியாக் பற்றி சொல்லும் போதும், கார்டியோ ஃபிசியாலஜி பற்றி சொல்லும் போதும் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லிட்டு, ஐ லைக் டு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் யூ இன்வைட்டட் மீ. ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு ரோட்டரி ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தேன். 4,000 people across the world had attended. அப்போ என்னை இன்வைட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போகும்போது நான் மேடைக்கிட்ட போனோன்னே
அந்த ஆர்கனைசர் வந்தார், சார் கவலைப்படாதீங்க சார், இங்கிலீஷ் தெரியாட்டி பரவாயில்ல, தமிழ்லேயே பேசுங்கனாரு. அந்த அளவுக்கு தான் நடிகர்களை வந்து ரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். ஸோ தே திங்க் நடிகர்கள் அப்படின்னா கொஞ்சம் அறிவு இல்லாமல் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பல இடத்துக்கு வேலைக்கு அமிச்சல் சார், கடத்தில் எதுலையும் உறுப்பில்லை என் பையன் நடிக்க அமிச்சல் சார் அப்படின்வாங்க. அந்த காலங்கள்லாம் போயிடுச்சு. டுடே இஸ் மச் டிஃப்ரெண்ட். லாட் ஆஃப் எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஹவ் கம் டு தி ஃபீல்ட். கோல்ட் மெடலிஸ்ட் விக்னேஷ் ராஜாவை டைரக்டர் போர்த்துதல் வித் மீ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் நம் உடலை பாதுகாக்க வேண்டும் சொன்னால் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அந்த அவுட்வர்ட் லுக் மை பி குட். சரத்குமார் மே லுக் ஃப்ரம் குட், வெரி குட் ஃப்ரம் தி அவுட் சைட். பட் இதுக்கு பின்னாடி வந்து எவ்ரி 3 months ஐ டூ அ ரெகுலர் மெடிக்கல் செக்அப். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பேன். பிகாஸ் மை ஃபாதர் ஹேட் அ கேன்சர், ஹேட் அ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். ஸோ ஐ கீப் ஆன் லுக்கிங் அட் மை ப்ராஸ்டேட். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் டேக் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ். இதுக்கு மட்டும் செலவழிக்கிறதுக்கு வந்து மெடிக்கல் செக்அப் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி சீப்பர், ப்ரைவேட்லேயும் நீ பண்ணலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் இன் யுவர் செல்ஃப். வெளியே பார்க்குற தோற்றம் சிறப்பாக இருக்கலாம், உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியறதுக்கு பல கருவிகள் வந்துருச்சு. ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் நாட் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் போய் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு வெளியே போகிறதுக்கோ, வந்து வீக்கெண்ட் வந்தால் வெளியே போய் சாப்பிட்றதுக்கோ, நீங்கள் இதுக்கு ஒரு 5000 6000 செலவழித்து உங்கள் உடம்புல என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா, ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூர் தே சே. ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று சரியாக இல்லைன்னா என்னத்துக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு போய் கேட்கலாம். ஸோ தேட் வே ஐ திங்க் ஐ லாஸ்ட் அ குட் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் புனித் ராஜ்குமார். நாங்கள் வந்து இறந்த பிறகு அவங்க ஒய்ஃப் மிஸ்டர் அஸ்வினிகிட்ட பேசும்போது, புனித் had never gone and taken a medical checkup ever. He was the fittest guy that I have seen. ஸ்டண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா லெவலில் புனித் ராஜ்குமார் ஐ திங்க் would have been the best. The way he took risks, the way he was performing, everything was fine. Suddenly he had a heart attack. ஸோ இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கும் இந்த அப்பியரன்ஸுக்கும் இட்ஸ் நாட் த சேம். ஸோ ஐ திங்க் தீஸ் சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வரும்போது அது மேலே இப்போ தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ் தட் ஹவ் கம். உடனே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து இந்த கோல்டன் ஹவரில் போயிட்டீங்கனாலே இது வில் பி சேவ்ட். Many people's lives have been saved, and my life is indebted to a doctor called Jairam Pingley and the entire doctors, the facility of the doctors, so their dedicated service. இங்கே மட்டும் இங்கே ஃபவுண்டரை பற்றி சொல்லணும். I don't think most of the hospitals also are now slowly getting into that. நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் தைரியமாக போகலாம். ஐயோ பணம் இல்லாட்டி இங்கே போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்றது இல்லாமல் தெரியும், they are dedicated. And it's the noblest profession அப்படின்னு சொன்னால் it's only doctors. It is rated to be the noblest profession in the entire world. Is one who saves your life. Life given by God is saved by only you. So I think this profession is one thing. You take care of people, you take care of the health of people, you take care of the conditions of the people. And in the idu vandu only first of its kind in Tamil Nadu nu sonanga. It's really interesting to see that the heart rhythm, this is one thing which you should monitor. I think everybody should be conscious about the health. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து whatever we see in the atmosphere, whether we are eating everything right, we don't know. இந்த ஃபுட் இஸ் குட்னு சொன்னால் ஹவு இட்ஸ் அடல்டேட்டட் நாட் அடல்டேட்டட் வி மே நாட் நோ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது யூ ஹேவ் டு அவர் ரெகுலர் செக்அப். அண்ட் ரெகுலர் செக்அப் பண்ணுறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் தேர், குட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் தேர், அண்ட் ஆல் த ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். when the facilities are there, so whenever you have some condition, இதுக்காக செலவழிக்கிறது தப்பே கிடையாது. இதுக்காக செலவழித்து பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உடல் ஆரோக்கியம் அவசியம். சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம். ஸோ அந்த சுவர் என்பது உங்கள் உடல். அந்த உடலும் ஆரோக்கியம் உள்ளவங்க சிறப்பாக இருக்கும்போது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம். And once again thank the management, especially doctor and everybody over here, and if you are explaining to you about this surgery itself. Now உடனே first thing I mind போனால் public will ask what will be the cost, and then it is covered by insurance also சொன்னார். So these are things that has to be noticed, and you can, of course, doctor can put it forth to the state government also about taking this forward and having some kind of subsidies on that. If they can subsidize this treatment, also insurance companies, like there are so many companies which have come out, Star is there, Galaxy has come out, other government based insurance agency. நான் அது ஒன்று தான் பயம் மக்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு. that fear is taken out. everybody can be healthy. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் ஒருமுறை உங்களை அழைத்து என்னை சிறப்பு செய்து இந்த விழாவிற்கு சரத்குமார் வர வேண்டும். சரி, சரத்குமார் என்ற நடிகர் இங்கே வரும்போது அறிவோடு பேசுவார் என்ற மக்களுக்கு தெரிவித்ததுக்கும் நன்றி. அண்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கும் ஊடக சகோதரர்களுக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. டேக் திஸ் ஃபார்வர்ட், டேக் திஸ் டெக்னாலஜி. தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குன்ற எடுத்து சொல்லும்போது தான் பிறரும் இங்கு வந்து அந்த மருத்துவ உதவி பெற முடியும்னு சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். And from the day one, cardiology, 1999 itself, cardiology has been one of our key departments, even in a 30-bedded setup. As we grew from 30 beds to 100, 200, and then now we have got a total of 2,500 beds, over 12 hospitals in 6 locations. In all the hospitals, the cardiology department is the
number one department. Not necessarily, I would say, in the terms of numbers and all, but that shows the disease burden as well. The cardiology, over the past 20 years, that's our own journey, I've realized. The disease burden of the cardiac diseases in the society has been significantly increasing. And also our doctors will also vouch more so after the COVID episode as well. I'm not getting into the reasons why, but the cardiac disease burden followed by the cancer, these are the two major disease burdens in the current society. And one of the biggest, I'm an orthopedic surgeon. When I reached my peak of the career, what gives the greatest satisfaction or gratification is, என்னோட கூட இருக்க மற்ற fellow orthopedic surgeons ஒரு கேஸ் வந்து டாக்டர் அரவிந்தன் this can you do this அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட இருக்க other orthopedic surgeon who is also a specialist. அதில் பார்க்குறப்போ இந்த cardiologyல we are doing everything, all the specialized thing, and from interventional cardiology to then valve replacement to TAVR and everything. அந்த cardiologyலாம் சேர்ந்து electrophysiologyன்னு ஒரு subspecialtyல வந்து Dr. Deepchand, you are the specialist in this. See, these patients are not referred by other doctors, other cardiologists. அதை வந்து நான் வந்து டாக்டர் தீப்சந்த் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுறது தான் I think it's the ultimate peak in anybody's career. I'm happy that young Dr. Deepchand has achieved this glory. See, you don't need validation from anyone else but your fellow colleagues, the cardiologists. That is the biggest achievement, I would say. Having trained abroad for more than 5 years, when Dr. Sundar was saying the affordability, even Dr. Deepchand highlighted, even Mr. Sarath Kumar sir asked about the cost of such procedures. See, people like me and Dr. Deepchand and a lot of our doctors have been abroad, got trained, and we have come back. நீங்கள் யூகேயோ யூஎஸ்ஓ இல்லை என்ன டெவலப் கண்ட்ரியில் போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து 1/3 ஆஃப் த டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து தே ஆர் ஃப்ரம் இந்தியா. இந்தியன் ஆரிஜின், இந்தியன் ட்ரைன்ட் எல்லாமே. டாக்டர் பாஸ்மணி சார் இருக்கார், அவர் பெரிய எக்ஸாம்பிள். ஹி வாஸ் எ டீச்சர் இன் யூகே ஃபார் த gastroenterology. He has come back. When all our doctors like this come back, offer the same or better level of service at a fraction of the cost, I don't think from இந்தியாவிலேருந்து யாரும் இனி வெளிநாட்டுக்காக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. I've been telling this in several forums, either with the government or the bureaucrats or any organization. So sometimes the people privacyக்காக வந்து ஒரு சிங்கப்பூர் போய் பண்ணிட்டேன் இல்லை மேயோ கிளினிக் போய் பண்ணிட்டேங்கிறது அது வேறு விஷயம். People who are celebrities and all ஒரு privacyக்காக போய் பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து எக்ஸ்பர்டீஸ்க்காக போகணுங்கிறது வந்து it should not happen at all. And people like leaders should set an example by getting the same treatment done here at our own facilities. Many times when I ward rounds பண்றப்போ, though I am an orthopedic surgeon, as a director of the hospital, when I do the ward rounds, I go and meet patients from across the world, from other countries' patients as well. About a few months முன்னாடி நான் rounds பண்றப்போ பார்த்தா, then there was a patient from Sri Lanka who came and got the electrophysiology procedure done by Dr. Deepchand. I asked, how did you find out? I searched on the internet. These procedures are specialized procedures. அது இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் தீப்சந்த் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then people from Ethiopia, and we went to Ethiopia. Dr. Deepchand also went there. And entire, Ethiopia is the African Unionோட capital state. எப்படி வந்து யூரோப்பியன் யூனியனில் பெல்ஜியம், பிரசல்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி. But the entire Ethiopia, there is not even a single cardiac electrophysiologist. So, but these patients come here and get this treatment at an affordable cost. And I would say, if you compare our cost for these specialized procedures with the US and all, we are 1/20th of the cost for these procedures. And the expertise is assured, expertise is guaranteed, or even better than most of the hospitals. ஒரு பிரிட்டிஷ் டெலிகேஷன் வந்தப்போ நான் சொன்னேன், ஐ ட்ரெயின்ட் இன் யூகே. ஐ வாஸ் ப்ராக்டிசிங் ஃபார் யூகே ஃபார் 15 years. அவங்ககிட்ட வரப்போ நம்ம ஓன் ஹாஸ்பிட்டலோட ரிசல்ட்ஸை நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். நான் இட் இஸ் பெட்டர் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஐ ஒர்க்ட் இன் லண்டன், அண்ட் தே ஆல்சோ அக்செப்டட் தட்.
So this is what I want to, பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தெரிவிக்கிறது என்னென்னா அகைன் சில பேருக்கு ரெப்படிஷனாக கூட இருக்கலாம். ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, in India is like, as far as the healthcare is concerned, we can say that we are a developed country. I'm not talking about the other parameters. I'm not talking about the road or other infrastructure or anything like that. Healthcare பொறுத்தவரை India is a developed country. On this context, we are very, very happy to introduce this advanced electrophysiology unit for the first time in India in our Kauvery Hospital, Vadapalani. And I congratulated Dr. Deepchand. And Dr. Deepchand Sonamari, it's not a one person's work. He's ably supported by all the other cardiology team as well, Dr. Sundar and everyone. I wish him and the department all the best. Thank you.